Kapitän Han Solo stand vor den sterbenden Bildschirm in der kommenden Zentral. Das riesige Generationschiff *Änderens tried seit 3 Monaten stumm durch die endlose Ch der Weltraums. Nur noch Notenergie hielt die wichtigsten System. Am Leben. Die Haupttriebwerk waren für immer verstummt. Das Schiff war die letzte Hoffnung der Menschheit. 50.000 Jubelbewohner Erde hatten als aufgegeben für diesen einen Traum wie neue Heimat unter fremden Sternen. Aber ihr versprochen neue Welt hat sich als toter Felsen poppt. Der einen sterbenden Stern kreist. Kein Leben, kein Wasser, kein Zukunft. Kapitän, flüstert Navigationsofficer kein reiner Solis. Das ist fast im Rauschen der versagenden Lebenserhaltungsdienst Anturging. Die Sauerstoff wird in den Sektoren 12 bis 15 sind unter die Sicherheitsgründs gefallen. Han Solo nicht nur. Sie kennt die Zahlen bereits auswendig. Noch 2 Wochen, vielleicht 3. Dann wird auch die letzte Notenergie verbraucht sein. Die Realität war so klar großem. Sie würden hier draußen sterben, allein in der unendlichen Dunkelheit zwischen den Sternen. Die Kapitän blickt durch das grau Aussichtsfenster in die Schwers, kein Sonn weit und breit. Die innen, Wurmspenden Kant, der nächstbewohnbare Planet lag über 1000 Lichtjahre entfernt in Distanz, die sie niemals überbekennen könnten. Ihr Treibstoffreserven reichten nicht einmal mehr für einen kleinen KURSKURIKT dort in den unteren Decks des Schiffs begannen die Menschen bereits zu ahnen, was auf sie zukommen wird. Die Heizung war längst abgeschaltet worden. Die Kantine rationiert das Essen so streng, dass die Kinder weinten vor Hunger. Krank starben, weil die medizinischen Geräte nicht mehr mit Strom versorgt werden konnten. Han Solo hat dies Reis als junger Physician begonnen. Voller Traum von einer neuen Welt für die Menschheit. Jetzt, 30 Jahre später, war Caesar Totengräber in ihrer eigenen Spezies geworden. Sie hat 50.000 Menschen ins All geführt, und sie wird sie allheil sterben sehen. Aber noch war sie nicht bereit aufzugeben. Solange ihr Herz schlag, wird sie nach einem Ausweg suchen. Die Menschheit war schon einmal am Rand der Auslöschung gestanden, als die Erde starb. Damals hatten sie einen Weg gefunden zu überleben. Vielleicht, nur vielleicht, würden sie auch diesmal einen Weg finden. Sie blickt noch einmal auf die schwachen Lichter der Instrumententafel. Irgendwo da draußen muss dies Illusion geben. Sie muss nur lang genug durchhalten, sie zu finden. Der Notfallrat tagt bereits seit wir stunden, und die Stimmen wurden immer lauter. Was als ruhige Besprechung begonnen hat, war zu einem verzweifelten Kampf das Überleben geworden. Die Gesichter der Ratsmitglieder waren gezeichnet von Angst und Erschöpfung. Die Nahrungsvorrat reichen noch verächtlich, birgt die Versorgungsweise Deho mit zitternder Stimme. Die Hydrokulturen sind süße Mängelchen, als das Stromnetz ausgefallen ist. Wir haben buchstäblich nichts mehr. Einige Kolonisten schlugen in Rationierung vor, die praktisch ein Todesurteil für die Hälfte der Bevölkerung bedeutet hat. Die Schwächsten würden sonst sterben, die Kranken, bei Alten, die Kinder. Andere flüsterten über noch schrecklicher Alternativen, über Dinge, die niemand laut aussprechen wollte. Cheffing in ihr Park Genua erhab sich schwerfällig von seinem Stall. Sein von der Arbeit gezeichneten Hinsitterten, also das holographisch Display aktiviert. Ischet da etwas, sagte langsam, 30 von hier entfernt liegt ein Asteroidenfeld, und se Sensoren zeigen Metallers und Wasseras, die Hoffnung, die plötzlich in den Gesichtern der Anwesenden auflackert, war fast schmerzhaft anzusehen. Das ist nicht eine Rettung, wandte Park Genua schnell,
aber ich kannten Zeit kaufen, vielleicht ein paar Monat länger. Medizin Fissionly Nari schuttelt heftig den Kopf. Welchen Preis, wir mussten 60% entzehren. Wir blieben in Energiereserven verbrauchen, nur dorthin zu gelangen. Wenn wir scheitern, sterben wir noch schneller. Der Raum wird still. Jeder wusste, dass dies ihr letzte Chance war. Aber es war auch das great Risiko, das sie eingehen konnten. Wenn sie die Asteroiden nicht erreichten oder wenn dort nicht genug Material zu finden war, würden sie ihr letzten Reserven für nichts geopfert haben. Und was, wenn wir nichts tun, fragt Sicherheitschef bei Hyunjin ließ. Dann sitzen wir hier und warten auf den Tod. Han Solo blickt in die Rund. Sie sah Gesichter voller Verzweiflung, aber auch einen Funken Hoffnung. Dies Menschen hatten bereits alles verloren, ihr Heimat, ihr Familien, ihr Traum. Aber sie lebten noch. Und solange sie lebten, gab es noch eine Chance. Wir haben die Sistrung der Erde belegt, sagt sie mit fester Stimme. Wir sind durch die Hell gereist, hierher zu gelangen. Wir wurden nicht still und ließ in der Dunkelheit sterben. Sie stand auf und blickt jeden einzelnen der Anwesenden an. Wir fliegen zu diesen Asteroiden. Wir würden sie bauen, und wir würden einen Weg finden zu überleben. Die Entscheidung war gefallen. In 3 Tagen würden sie alles auf ihn Kort setzen. Die Bergungsoperation war die Menschheit in ihrer verzweifelsten Stund. Notdürftig Zusammengebot Bergungsshuttles, die aus Rettungskapsel und Wartungsausrüstung bestanden, starteten in Richtung der Asteroidenfelds. Die Endurance verbrannte dabei ihr kostbaren Energiereserven wie ein Feuer, das sein letztes Holz verschlingt. Park Jin-woo fort die Bergungsteams persönlich an. Der Ingenieur hat sein ganzes Leben lang Maschinen repariert, aber noch nie unter solch extremen Bedingungen gearbeitet. Sein Crews arbeiteten in Schichten, die menschlich Ausdauer bis an ihr Grenzen brachten. Achsen stunden im Stuck, denn wir stunden Schlaf, denn wieder zurück die Arbeit dort die improvisierten Bergungsschiff waren kaum mehr als Fliegen Schrotthofen. Alte Laserschneider wurden zu Bergbaugerten funktioniert. Frachtcontainer dienten als Sammelbehälter für die wertvollen Materialien. Jede Fahrt zu den Asteroiden war ein Glücksspiel, wurden die Shuttles den Rückflug überstehen. Wir führten selten Metalle und gefroren Gas, berichtet Park Jin-woo über das Nistend Kommunikationssystem. Sein Stimme klang erschöpft, aber hoffnungsvoll. Jinjag, die Lebenserhaltung vielleicht 6 Monate zu verlängern, aber Kapitän, sein Stimme brach ab. Han Solo was bereits. Was sagen wollte, die schreckliche Mathematik da. Aber Lebens hat sie eingut. Aber nicht genug für all, beendet sie ließ seinen Satz dort die sollen wären nedenlos, mit den Materialien, die sie fördern konnten. Würden sie vielleicht 20.000 Menschen im Leben halten können. Die anderen 30.000 mussten sterben. Aber wir sollten leben und wir sterben. Sollten sie lösen, nach Nützlichkeit entscheiden, nach Alter. In den Korridoren der Endurance begannen die Menschen bereits zu verlassen. Gericht verbreiteten, sich ein Lauffeuer. Familien betelten identifizieren, ihr Kinder zu retten. Wissenschaftler argumentierten, dass ihr Kenntnis unbesiegbar seien. Arbeiter behaupteten, dass sie die Systeme im Laufen halten könnten. Park Jin-woo arbeitet. Wie besessen, bewusst, dass jede zusätzliche Kilogramm Material ein weiteres Leben bedeuten kann. Sein Bluten von der harten Arbeit. Aber hört nicht auf, kein Pause, kein Erholung, nur die endlos Plackerei und der Hoffnung, noch ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen. Wir schaffen das.
Memelte vor sich hin, wunder einen, weiteren Container mit Wassereis bellert. Wir müssen das schaffen, aber tief in seinem Herzen wusste die Wahrheit. Sie kaufen nur Zeit für ihn unmöglich entschieden, Zeit für ein Urteil, das die Überlebenden für den Rest ihres Lebens verfolgen wird. Wo würden diese leben, wenn nicht all leben konnten? Die Asteroiden gaben ihr Schätz nur widerwillig Preis. Und mit jedem Tag wird klarer, dass selbst ihr großer Erfolg nicht ausreichen wird, all zu retten. Kommunikationsbesinnung Jesu hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Ihr Augen waren rot und trunken warmstündigen Starren auf die Bildschirm, die nichts als leeren Weltraum zeigten. Sie überwacht die kosmische Hintergrundstring, such natürlich etwas, das Hoffnung bringen kann, aber da war nur das endlos Rauschen des Universums. Ihr Kollegen hielten sie bereits verwirrt. Warum verschwendest du Zeit mit dem Lauschen ins All? Fragten sie. Da draußen ist niemand. Aber Jesu gab nicht auf. Irgendwo in diesem mehr als Statik. Muss doch etwas sein dort dann. Am 3. Tag, von sie is. Tief vergraben im Rauschen entdeckt sie ein Muster. Es war so regelmäßig, natürlich zu sein, zu komplex für einen Pulsar, so intelligent für einen Zufall. Ihr Herz begann zu racen. Als sie die Daten analysiert, Kapitän, rief sie, ihr Stimmbrach vor Erschöpfung und Aufregung. Ich empfange in künstlicher Übertragung. Es ist nicht menschlich, aber definitiv intelligent. Han Solo stürzt der Communication Station. Sie konnte es kaum glauben. Nach all den Jahren der Einsamkeit, nach all der Verzweiflung, sie waren nicht allein in diesem vergessenen Winkel der Weltraums. Irgendwo da draußen gab es andere intelligent Wesen. Bist du sicher? Fragt die Kapitänin. Wenn sie über Jesus Schulter auf die Bildschirm blickt. Absolut sicher. Das Signal kommt aus dem Nix, aber es folgt mathematischen Mustern. Wo auch immer das sendet, sie versuchen zu kommunizieren. Han Solo sieget keinen Moment. Dies entschieden wird das Schicksal der Menschheit bestimmen. Wir stärken unseren Sender. Not als, was wir noch haben. Sende ihnen unsere Position und unsere Geschichte. Es war ein enormes Risiko. Sie würden fast ihr gesamtverblieben Energie für diesen Übertragung verbrauchen. Wenn niemand antwortet, würden sie noch schneller sterben. Aber wenn doch Jesu arbeitet fieberhaft an den Kontrollen. Sie leitet Energie von den Lebenserhaltungssystemen. Das Signal zu verstärken. Die Nachricht war einfach. Wir sind Menschen. Wir sind die Letzten unserer Art. Wir brauchen Hilfe. 18 Stunden Virgingen. 18 Stunden der Angst und der Wartens. Die Besatzung versammelte sich in der Kommunikationsinter. Ihr Gesichter voller Hoffnung und Furcht. Dann kam die Antwort. 3 Wort in perfektem Koreanisch. Wir kommen an. Die still, die darauf folgt, war ohrenbetäubend. Dann brachen all gleichzeitig in Tränen und Jubel aus. Sie waren nicht allein. Nach all dem Leiden, nach all der Verzweiflung da draußen, war jemand, der ihnen helfen wird, aber Han Solo blieb vorsichtig. Wo waren dies Wesen, worin sprachen sie Koreanisch, und was wollten sie im Gegenzug, die Alienschiff erscheinen und Jed warnen. Eins Moments war der Weltraum noch leer. In nächsten Schritten 3 riesig gefährt neben der Asterisk ins Asterisk. Ihr organischen Kurven und bioluminischen Rumpf sahen aus wie Leben-Kunstwerk. Nix in den menschlichen Datenbanken kam, dem auch nur anhörend gleich. Die Wesen, die Kontaktaufnahmen, nannten sich die Hüter. Sie sprachen durch neurale Schnittstellen, die ihr Gedanken direkt in menschlich Sprache übersetzten. Es war ein seltsames Gefühl, die Stimmen klangen menschlich,
aber da war etwas Fremds daran, etwas, das die Haar auf den Armensam BRACHT der Erstkontakt von dem Hauptthing der Stadt. Botschafter so minho stand neben Han Solo, als das auirdisch Wesen erschien, is war grogan von einer therischen Schönheit, die fast schmerzhaft anzusehen war. Sein Haut schimmert in Farben, für die Menschen kein Namen hatten. Wir bewähren die letzten Lieder sterbender Zivilisation, erklärte Anführer der Hüter mit einer Stimme wie flüssig Musik. Das ist unser Zweck, ein sehr heilig aufgeben Universum. Han Solo spurt, wie sich ihr Magen zusammenzog. Etwas an diesen Worten klang nicht richtig. Was meint ihr damit? Ihr werdet sicher auf Bord werden, für das Wesen fort, Culture Wörter halten bleiben. Ihr Wissen für die Ewigkeit in unseren Archiven bewahrt. Nie wieder werdet ihr leiden müssen. Auf Bord Y, fragt Han Solo, obwohl sie bereits ahnt, was die Antwort sein wird, als lebend Exemplar in unserer Sammlung. Ihr werdet keinen Mängel leiden, kein Schmerzen erfahren, Spezies, wird niemals wirklich sterben. Das Blut in Han Solos Adern wird zu Eis, sie boten der Menschheit Unsterblichkeit in einem Käfig an, ein goldener Käfig vielleicht, aber dennoch ein Gefängnis. Sammlung, wiederholt so minho ungläubig, ja. Redet von uns, als wenn wir Tier in einem Zoo. Der Hüter neigt seinen eleganten Kopf. Wir sind Bewahrer der Lebens. In unseren Schiffen leben tausend von Spezies weiter. Die andernfalls als gestern rennen. Sie sind glücklich, zufrieden, beschützt, aber gefangen, sagt Han Solo leis, gerettet. Korrigierte das Wesen. Hat die Wahl. Ihr könnt hier, in der Kälte der Weltraum sterben, oder ihr könnt für immer in Sicherheit leben. Han Solo blickte so minho. In seinen Augen sah sie die Gleichfurcht, die sie selbst empfand. Dies war nicht die Rettung, auf die sie gehofft hatten. Es war ein Tausch ihr Leben gegen ihr Freiheit, ihr Menschlichkeit gegen das Überleben. Wie lang haben wir, zu entscheiden? Fragt sie. Zeit spielt keine Rolle, antwortete Hüter. Wir warten, aber Han Solo wusste, dass sie keine Zeit hatten. Die Asterisk änderens Asterisk starb langsam, und bald würden sie gar kein Wohl mehr haben. Die Besatzung spaltet sich fast sofort in zwei Lager. Fast die Hälfte unterstützt das Angebot der Hüter, jüdische Bewährung schien besser als der Sicker. Tad, aber, Han Solo fand sich an der Spitze einer wachsenden Widerstandsbang wieder. Sie retten uns nicht, argumentierte sie während einer hitzigen Versammlung im Hauptthänger. Sie machen uns zu mühsam Stücken. Der First ist das, wofür wir die streng. Der Erdeiberlet haben, Curiositeten in einem außerirdischen zu werden. Die Mensch war gespalten. Mutter hielten ihr Kinder fest und flüsterten über ein Leben ohne Hunger und Kälte. Männer diskutierten über Wort und Freiheit. Die Angst war greifbar. Aber auch die Hoffnung auf ein Ende der Leidens. Wenigstens würden wir überleben, rief jemand aus. Der Mensch, unsere Kinder hätten in Zukunft. Welche Art von Zukunft, entgegnet Han Solo scharf, als Haustier einer fremden Spezies, als lebend Exponat, dieser Unterhaltung anderer dienen. Sicherheitschef bei Hyunjin begann heimlich Kampfteams zu organisieren, benutzt die aus den Asteroiden geborgenen Materialien, improvisiert Waffen zu konstruieren. Sein Lut arbeiteten in den stillgelegten Wartungsbereichen, weit weg von den Augen der Hüter Sympathisanten. Die Verteidigungsstellen des Schiffs funktionieren noch. Berichtete Han Solo in einem geheimen Treffen. Wir können nichts Sophistisiertes bauen, aber wir können Railguns herstellen, kinetische Waffen, die ihr Rumpf durchschlagen können,
Colonial Verwalter Minne schuttelt entsetzt den Kopf. Das ist Selbstmord. Wir können nicht gegen ihn Spezies kämpfen, dies wischen. Den Sternen riest. Sie sind ins technologischem Jahrtausend voraus. Vielleicht, antwortet Han Solo ruhig, aber es ist sehr entschieden. Denkt auf der Asterisk Änderungswürden zu einer Seite geheimen Treffen an flüsternden Diskussionen. Familien zerbrüchen über dies Entscheidung. Freund werden zu Feinden. Die einen sahen in den Huttenretter, die anderen Gefängwörter. Denkt einer kinder, appellierte Dr. Kim Jong-ho, der sich den Hüter bevorraten angeschlossen hat. In ihrer Obhut werden sie niemals hungern, niemals frieren, niemals sterben, aber werden sie jemals wirklich leben, fragt Han Solo zurück, werden sie Entscheidungen treffen können? Werden sie lieben, träumen, scheitern dürfen, oder werden sie nur existieren? Bei Hyunjin sammelt freiwillig für sein geheimen Waffenwerk denn. Es wären nicht viel, die meisten Menschen hatten Angst oder wären zu erschöpft, noch zu kämpfen. Aber es gab welche, die bereit wären, für ihre Freiheit zu sterben. Wir haben eine Chance, sagte zu seinen Leuten, in klein, aber es ist eine Chance, wenn wir Berechende angreifen. Könnten wir vielleicht ein Schiff a. Gefecht setzen. Die Zeit lief ab. Bald würden sie ihn entschieden treffen müssen, Unterwerfung oder Rebellion. Der Angriff kam unvorwarnen. Jedes HFY-System auf der Asterisk Änderungs Asterisk wird für den Krieg angebot. Bergbolese werden zu offen. FRECHTSCHLEPP also rechten Plattformen. Die massiven Fusionstriebwerk des Schiffs wurden für einen letzten, verzweifelten Brennvorgang überlastet. Han Solo stand auf der Brücke und blickt auf die drei Hüterschifferinnen, als Stationen bereit, rief sie über das Kommunikationssystem, Waffengeladen und bereit. Antwortet bei Hyunjin aus dem Waffenkontrollstent, Triebwerk, auf Maximum, besteht Park Jinwoo aus dem Maschinenraum. Han Solo atmet tief ein, dies war der Moment der Wahrheit. Amen, befahl sie, die Asterisk Änderungs Asterisk Schoss wie OW über TSY Einfall. Ihr verstärkt Hull, die einst also gedacht war. Weltraumschritt zu widerstehen. Words are waff, das great. Hüter Schiff versucht auszuweichen, aber es war zu spät. Der Aufprall war gültig Metall traf auf die bioorganische Panzerung der Aliens. All Teams, Jets an Bord, braucht bei Hyunjin. Als sich in Bresch in der Hull der feindlichen Schiffs auftat. Sein Sterntruppen stürmten durch die Öffnung, ihr selbstgebauten Waffen im Anschlag. Das Inner der Alienschiffs war weinigs, was sie gesehen hatten. Die Korridor waren organisch, pulsierend, als wären sie in einem lebenden Organismus. Bioluminescent Lichter flackerten entlang der Wand, und die Luft roch nach etwas Fremdem, fast Sulehem, aber was sie in den riesigen Kammern fanden, waren Details. Ansellig durchsichtig Behälter reihten sich aneinander, jeder gefüllt, mit einer anderen Spezies. HFY-Gelartiges Wesen mit schimmernden Federn. Dort lag ein reptilienhaft Creature mit 6 Beinen in friedlichem Schlaf. Mein Gott, flüstert einer der Soldaten. Wie viel sind das 1000? Antwortet bei Hyunjin. Render die in bloßen Reihen von Stasis Skammern betrachtet. Vielleicht 10.000? Jede Spezies glott, die letzte ihrer Art zu sein. Jede war in dem Glauben eingefroren worden, dass sie gerettet wird. Aber niemand hat ihnen gesagt, dass sie niemals wieder aufwachen würden. Niemand hat ihr ein Verständnis geboten. Die Hüter hatten nicht gelegen, was die Bewahrung anging. Aber sie hatten ein entscheidendes Detail verschwiegen, kein der bewahrten Zivilisation hat.
Gemmels ihre Gefangenschaft zugestimmt. Das ist kein Naturkundemuseum, sagt Han Solo aber Funk, als die Bericht von den Erkundungsdienst eintreffen. Das ist ein Gefängnis, ein Friedhof für Lebensseelen. Die Hüter walken griffen schlielig und eleganti, Schlankwesen mit Energiewaffen. Dabei flüssiges Licht aussahen, aber sie hatten nicht mit der menschlichen Verzweiflung gerechnet. Menschen, die nichts mehr zu verlieren hatten, kämpften mit einer Brutalität, die selbst die fortgeschrittenen Aliens überrascht. Wir müssen dies Kammern öffnen, rief bei Hyunjin. Wir müssen ihnen zeigen, was hier wirklich vor sich geht. Der Kampf war noch nicht vorbei, aber die Wahrheit war entfaltet. Ingenieur Park Jinwoo arbeitet fieberhaft daran, die irdische Konservierungskolleg zu verstehen. Random in Herren die KMPV-Taten, sehen und Flaggen aber die fremden Kontrollen, die mehr wie lebende Organismen als wie Maschinen aussahen. Es ist nicht nur Stasis, rief aber den Lern des Kampfs hinweg. Es ist eine Rolle Unterdrückung. Sie halten gern Zivilisation, folgsam und gehorsam. Die Entdeckung war erschreckend. Die Hüter hatten nicht nur die Körper der Wesen eingefroren, sie hatten auch ihre Geister gefangen gehalten. Die Spezies trumpt friedlich Traum, wenn die Realität ein Albtraum. War dort Park Jinwoo von schließlich das Hauptkontrollzentrum der Unterdrückung führt. Die Technologie war so weit fortgeschritten, dass sie fast wie Magie wirkt, aber Technik war Technik, egal wie fremd sie aussah. Wenn ich das richtig verstehe, murmelte vor sich hin. Dann muss das hier, drückte auf etwas, das, wie ein pulsierender Kristall aus SAH. Die Wirkung war sofort und chaotisch. Überall im Schiff begannen die Stasis-Kammern zusammen anzuflackern. Dutzend von außerirdischen Spezies erwachten zum ersten Mal seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden. Ein vogelartiges Wesen mit 6 Flügeln brach aus seiner Kammer hervor, kreischend vorwärts. Ein reptilienhaft Creature mit kristallinen Schuppen schlug sich, als sie ihre Gefangenschaft erkannt. Überall entstanden Schienen des Chaos und der Verwirrung. Aber aus der Verwirrung wird schnell Zorn. Dies Wesen begriffen sofort, was mit ihnen geschehen war. Sie waren nicht gerettet worden, sie waren entführt worden. Ihr Rage war so groß wie die der Menschen. Nutztierigen Biotechnologie gegen sie, befahl Han Solo, als sie den Angriff der verschiedenen Spezies koordiniert. Sie haben uns all betrogen, jetzt sollen sie dafür, die Hüter, die jahrtausendlang Zivilisation geerntet hatten, auf Widerstand zu stehen, sahen sich plötzlich einer beispiellosen Rebellion gegenüber. Ihr eleganten Waffen und ihr überlegen Technologie haben ihnen wenig gegen die Vereinigkeit von Dutzenden verschiedener Spezies. Ein insektenartiges Wesen mit Surklaven griff die Hüterwalken an, ein Spezies. Dabei leben Schatten, außer, infiltriert die Schiffssystem, kristallin Wesen, die Energie manipulieren konnten, überladeten die Hüterwaffen. Zum ersten Mal in der Galaxis, sagt Han Solo zu bei Hyunjin, wenn sie die Schlacht beobachteten, haben sich die Jegeten gegen die Juga gewandt. Die Hüter versuchten zu fliehen. Aber es war zu spät. Ihr anderen Schiff wurden von den befreiten Spezies geentert. Überall brachen Revolten aus. Was als Rettungsmission begonnen hat, wurde zu einem galaktischen Aufstand. Park Jinwoo lächelte zum ersten Mal seit Monaten. Wir haben nicht nur uns selbst befreit, sagte. Wir haben das ganze Universum befreit. Die Befreiung hat begonnen, und nichts wird je wieder so sein wie zuvor. 5 Jahre später wandelt Kapitän Han Solo durch die verwandelten Korridor der Asterisk Ende ins Asterisk. Das Schiff war mit erbeuteter Hüter-Biotechnologie erweitert worden. Und beherbergt nun Wörter von 47 verschiedenen Spezies.
Wo einst nur was Weifling geherrscht hat, blut jetzt das Leben. Kinder menschlich, allirdisch und sogar mischlich, spielten zusammen in Gürten, die unter künstlichen Sonnen wachsen. Ihr Lachen holt durch die weiter, die einst nur Todeskampf gekonnt hatten. Es war ein Wunder, das Han Solo nie für möglich gehalten hat. Die Ironie ist mir nicht entgangen, vertraut sie ihrem alten Freund Park Jin-woo. Wenn sie die next Generation beim Lernen anwachsen, beobachteten, wir dachten, wir wären die letzten Überlebenden der Menschheit, aber wir waren tatsächlich die Ersten, die nie sagten, als man en sein bequems aus der Ben anbaut. Park Jin-woo lächelten beobachtet, wie ein menschliches Kind einem kristallinen Wesen beim Verstehen der Mathematik hat. Weißt du, was das Chance daran ist, sagte, dies Kinder würden niemals die Furcht kennen, die wir erlebt haben. Für sie ist dies normal, dass verschiedene Spezies zusammenleben. Die Asterisk Änderens Asterisk was am Flaggschiff einer neuen Art von Zivilisation geworden. In Zivilisation, die nicht auf Eroberung oder Bewahrung aufgebaut war, sondern auf dem einfachen Prinzip, dass jede Spezies das Recht hat, ihr eigenes Schicksal zu wählen. Überall im Schiff arbeiteten verschiedene Arten zusammen. Vogelartige Wesen mit ihrem scharfen Verstand leiteten die Navigation. Insektenähnliche Creatures mit ihrer Precision reparierten die komplexesten Systeme. Menschen mit ihrer Sturheit und ihrem Berlebenswillen führten die diplomatischen Missionen. Erinnerst du dich noch an den Tag, als wir dachten, es war vorbei, fragt Han Solo und blickt durch das Grau Aussichtsfenster auf die Stirn. Als wir glaubten, die Menschheit würde in der Dunkelheit verschwinden, wie kann ich das vergessen, antwortet Park Jin-woo, aber siehen's jetzt an. Wir haben nicht nur überlebt, wir haben ihn ganz Galaxis befreit. Nachrichten kämen, täglich von anderen befreiten Hüterschiffen herin, überall erwachten Zivilisation, die sich für als Gästeben gehalten hatten. Die Galaxis, die einst still und leer erschienen war, samt wieder vor Leben und Aktivität. Weißt du, was ich gelernt habe, sagt Han Solo nachdenklich. Manchmal ist es nicht genug zu überleben. Manchmal muss man kämpfen, nicht nur für sich selbst, sondern für das Recht, zu leben. Wie man es macht. Die Menschheit hat sich geweigert, still in die Dunkelheit zu gehen. Stattdessen hatten sie ihn Fackel entzündet, die Gesamtgalaxis erlegt hat, und dies Flamm wird niemals wieder erloschen. In den Gürteln der Asterisk Änderens Asterisk spielten keine verschiedene Welten zusammen, und die Stimmen sangen das Lied einer neuen Zukunft, die sie sich selbst gewählt hatten, das End.